Hi friends, welcome to Yadubhushan Academy and welcome to Junior Lecturer in Civics online classes. This is the first class. As we know that our syllabus has 10 units. This is the first unit and the first class number 1. Unit 1 is State and Nation States. It has 4 topics. They are State and Nation States, State and its relationship with other institutions. Topic 3, Sovereignty, characteristics and aspects. Fourth topic, nation, nationality, nationalism, national self-determination and nation states. And each topic has been divided into subtopics. The first topic, that is state and nation states, has 5 subtopics. Here you can see the 5 subtopics. Subtopic number 1, origin, meaning, definition of the state. Second subtopic, theories of origin of state. Third subtopic, nature of the state. Fourth subtopic, role of the state. Fifth subtopic, elements of the state. So, in this unit 1, we have 4 topics and each topic has at least 5 to 3 subtopics. Here first topic has 5 subtopics. Second topic, state and its relationship with other institution, has 3 subtopics. Sovereignty, characteristics and aspects, third topic has 4 subtopics. Fourth topic, nation, nationality, nationalism, national self-determination and nation states, has 5 subtopics. So we have to discuss 4 topics. And those 4 topics have been divided into total 17 subtopics. This unit is the fundamental unit in the Junior Lecturer in Civics online classes. These fundamental units may cater to at least 6 to 8 marks in the final examination. So this is the fundamental and it carries at least 6 to 8 marks. So we have to learn each and every aspect, each and every topic and each and every subtopic with due care. Now in this class we will discuss the first subtopic, that is the origin, meaning and definition of the state. The state is the fundamental topic we have to discuss in the political science. This chapter, first chapter, second chapter and third chapter, these 3 chapters are related to the subject political science, and 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th units are related to the public administration subject, and last 10th unit is related to the international relations subject. So in the first 3 units we will completely discuss about political science. The state is the fundamental unit and fundamental concept of the political science. We have to understand it clearly, what is the state. Generally in English, state has many meanings and many variations. We can discuss about the state of a person's health or physical health or his mental state or his economic state. In this common English, we will refer the word state like the condition or situation of a person's health or mental health or economic position. But regarding to the political science, many people are confusing the state word with the government. Some people think that state is nothing but government. Some people think that state is nothing but a country, and state is similarly as a federation, and state is called as a society, and state is also called as a nation. But as a political science student, we have to clearly understand what is state, what is country, what is nation, what is federation and what is the government. We have a clear understanding and we have to differentiate with
each and every aspect of state, government, federation, nation, country, etc. So don't confuse the word with the following. Government is separate, state is separate, likewise country is separate, nation is separate, federation is separate. So don't be confused with the word state and these words. Now we have to think what is state, and the state is promoting the society or demoting the society, and what type of powers this state has, and how is it different from other existing institutions, and what is the exact explanation about the nature of the state we have to understand. The above questions have been asked from the many centuries since the Greeks, Athens and Western world also. The persons who are giving the explanations since Greeks, Europeans and modern world also. So many people are explaining the word state in different aspects. For example, we have to remember the following 5 topics. Greeks have used the term polis. They used the term polis. It is a Greek word. Its meaning is a city state. In their opinion, it is a city state. They used the term polis. Next, Romans used 2 different terms. Those are civitas and republica. Those meanings are, civitas is a Latin term and republica is also Latin term. Its meaning is also a city state. Republica means a republic or a commonwealth. And moreover, Teutons who are in the northern Europe, it is a community, they use the term status. It is a Latin term. Its meaning is also state. And further on in the medieval period, that is in the 14th, 15th, 16th centuries, people in the Europe used the term commonwealth. Commonwealth is an English term. Its meaning is it is a state or a nation. And in the 16th century, Niccolo Machiavelli, he is an Italian. He used the term first time the state. The word is stato, S-T-A-T-O, stato. It is an Italian term. It is exactly, the meaning is present state. The present state which we are using, the meaning of the state, that is exactly the meaning Niccolo Machiavelli used in his book Stato. So, if the examiner asks the questions, who used the term state in the first sense, for the first time, we have to answer Niccolo Machiavelli. And you have to remember these earlier persons also. Greeks used state. What is the word polis? It is a Greek term. Romans used civitas and republica. Those are Latin terms. Teutons used status. It is a Latin term. Medieval period people in the Europe used the term commonwealth. It means state. And lastly, Niccolo Machiavelli used the stato. It is an Italian word. Its meaning is state. So at present time, what is the exact meaning of the state? There are a number of definitions regarding the state. Sociologists are describing that it is a social phenomenon, and jurists are describing about juridical representation, and some philosophical writers are thinking it in a philosophical way. But as a political science student, as a political science aspirant, we have to clearly understand the word state. We think that state is an abstract thing, but we have to learn that state is an abstract thing as well as a concrete organization also, because we have to think about the state and we can see the geographical identity of the state. Many people relating to political science have viewed the state in different positions. Political science is the science of state. R.G. Gettel
propounded this definition. And political science begins and ends with the state. J.W. Garner, he is an American political science professor. The power which has authority over man, Machiavelli describes that the power which has authority over man is called state. This is the definition given by the Machiavelli. And generally, a state is a human community. It is a group of human beings that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. So, when we have to think about the state, we have to think about first the community of human beings. Some people have to gather together and they have to make a community, first point, and they should live in a particular territory, and they have to form some certain rules and regulations. It is called the government, and they have complete authority over themselves in their territory. If these four qualities are satisfied, then only the definition of the state is complete. So when we are thinking about state, we have to think about four aspects, four items. First one is there should be individuals, or there should be human beings. Without human beings, it is not called a state. So there should be human beings. They should form as a community or an organization, and they should live in a definite territory, and they should have some rules and regulations. It is called law, and it is implemented by the government, and they should have complete authority over their territory, and it is called the sovereignty. So the people, the territory, the government, and the sovereignty, these four qualities are included in the modern state. These points we have to understand. When we think about state, we have to remember 4 points. Those 4 points are population, that means people, and territory, complete geographic identity, and government, which governs, which makes laws and rules and regulations, and sovereignty. Sovereignty means the authority to take over, to take control decisions, to each and every decision taking in the territory is called sovereignty. No outside influence is on that country. So that is called sovereignty. When these 4 qualities are included, it is called state. There are so many different types of definitions regarding the state. Is a geographically delimited segment of a human society united by common obedience to a single sovereignty. This definition was given by Frederick M. Watkins. He is an American political science professor, and we know the famous quotations given by Aristotle. He told in the earlier period, man is a social animal. When he formed into groups, he changed his definition, that is man is a political animal. You have to remember, man is a social animal. That quotation was given by Aristotle. Man is a political animal. That quotation was also given by Aristotle. And finally, we will conclude the definition of the state, that is state as a community of persons permanently occupying a definite territory, legally independent of external control, and possessing an organized government which creates and administrates laws over all the persons and groups within the jurisdictions. That is called the state. That means these 4 qualities must be included. If there is no sovereignty, it is not called a state. If there are no people, it is not called a state. So we have to remember the 4 basic qualities of a state. So this is about the origin, meaning, and definition of the state. You have to remember these 5 points: Romans, Greeks, Romans, Teutons, medieval period, and Machiavelli. And what are their words used? Polis, civitas and republica, status, commonwealth and stato, and which languages these words belong. Polis is a Greek term, civitas and republica are Latin terms, status is a Latin term, commonwealth is an English term,
and Stato is an Italian term. These are the 5 points. And population, territory, government and sovereignty are the 4 important aspects, important components of the state we have to remember. So by this we have completed the subtopic number 1.1.1 means this is the unit 1, topic 1 and subtopic origin, meaning and definition of the state has been completed. Kindly note that points that have been written on this board. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మనము జూనియర్ లెక్చరర్ ఇన్ సివిక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి 10 యూనిట్లలో మొదటి యూనిట్ అయినటువంటి స్టేట్ అండ్ నేషన్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి 4 టాపిక్స్లలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ టాపిక్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. మీకు అందరికీ తెలుసు, మనకు ఈ సబ్జెక్ట్లో 10 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 10 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్ పేరు స్టేట్ అండ్ నేషన్ స్టేట్స్. దీనిలో 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ దీంట్లో 5 సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం మీద 4 సబ్ టాపిక్స్, 5 సబ్ టాపిక్స్, మొత్తం 17 సబ్ టాపిక్స్ మనం అధ్యయనం చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు మనం క్లాస్ అంతా కూడా ఆరిజిన్, మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఒక 6 to 8 మార్క్స్ మనకు కవర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మోరోవర్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ జూనియర్ లెక్చరర్ ఇన్ సివిక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ని మనం కంప్లీట్గా, అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, ఇది జనరల్ టాపిక్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మీకు టీచ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది, మీకు నోట్స్ కూడా కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది. థర్డ్, టెస్ట్లు కూడా మీకు కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈచ్గా ప్రతి వీడియో మనకు మీరు గమనించినట్టయితే లాస్ట్ 2 వీడియోస్లో మీకు చెప్పిన దాన్ని క్లియర్గా ప్రతి చాప్టర్ని నుంచి ఒక 30 వరకు నేను వీడియోస్ తీస్తాను. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే 5 నెలల్లో ప్రతి నెలలో 2 చాప్టర్లు చొప్పున మొత్తము 10 చాప్టర్లు మీకు జనవరి 1 నుంచి మే 31 లోపు కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈచ్ యూనిట్ నుంచి 30 వరకు వీడియోలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా చూస్తే 10 యూనిట్లలో 300 వీడియోలు మీకు ఇస్తాను. ప్రతి వీడియో యొక్క డ్యూరేషన్ 15 నిమిషాల నుంచి 30 నిమిషాల లోపే ఉంటుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు నోట్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ప్రతి యూనిట్లో ఇప్పుడు టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసినాము, ప్రతి టాపిక్ మీద 2 లేదా 3 పేజీలు 4 పేజీలు నోట్స్ ఇస్తా, క్లియర్ నోట్స్ మీకు. ఆ విధంగా చూస్తే ప్రతి యూనిట్లో 100 పేజెస్ నోట్స్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. అంటే మొత్తం మీద 10 యూనిట్లు కలిపి 1000 పేజీల నోట్స్ ఇస్తాను. ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక 10 టెస్టులు తయారు చేస్తాను. ప్రతి టెస్ట్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే 200 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూజీసీ నెట్ స్థాయిలో మీకు ప్రిపరేషన్ చేస్తాను, నేను ఇస్తాను. అంటే ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే, ఉదాహరణకు జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి 15వ తారీఖు వరకు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి. అప్పుడు అయిపోయిన వెంటనే మీకు నోట్స్ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాం, వెంటనే టెస్ట్లు అప్లోడ్ చేస్తాం. అంటే మీరు ఏ రోజు చెప్పినటువంటి వీడియోని ఆ రోజు చూడాలి, నోట్స్ రాసుకోవాలి, టెస్టులు రాసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, నోట్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, టెస్ట్లు ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి. అది చాలామంది తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుగులో చెప్పండి, బైలింగ్వల్లో చెప్పండి అంటున్నారు. బైలింగ్వల్లో చెప్పడం వల్ల మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ క్వశ్చన్ మీరు ఇంగ్లీష్లో చూసి దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడం అంతా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవాలి, మీకు కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. బట్ నేను మీకు అవసరమైనంత కొంత వొకాబులరీ మీకు అవసరం పడుతుంది. అంటే కొన్ని టర్మ్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా మీకు తెలుగు తెలియాల్సిన అవసరం వస్తుంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి. కాబట్టి ఆ టర్మినాలజీ కూడా మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను తప్పనిసరిగా. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ 100% ఉపయోగం ఉంటుంది, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కూడా 100% ఉపయోగం ఉంటుంది. బట్ మీరు కొంత టర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి యూజీసీ నెట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ క్లాస్ యూజ్ అవుతుంది, సెట్ స్టూడెంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లాసెస్, సివిక్స్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలంటే ఇంగ్లీష్లోనే మనకు ప్రామాణికంగా ఉండాలి. మన ఎగ్జామ్ కూడా మనకి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ జూనియర్ లెక్చర్ సంబంధించినటువంటి మీరు అడ్మిషన్ అనేటువంటిది వెంటనే తొందరగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను కొంత సర్టెన్ స్టూడెంట్స్ వరకు మాత్రమే గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతా. వేరే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లాగా దాదాపుగా
200 మంది, 300 మంది, 500 మందిని ఇట్లా తీసుకొని మనం గైడెన్స్ ఇవ్వలేం. ఎందుకంటే నేను ఒక 50 మెంబర్స్ అనుకున్నాను, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ రావడం జరుగుతుంది. అందువల్ల 100 మెంబర్స్ని నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 100 మెంబర్స్కి నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను. నాతో మాట్లాడాలి, మీరు ఫోన్ చేసి మీరు కన్విన్స్ కావాలి. వీడియోస్ పెడతాను మీకు, శాంపుల్ వీడియోస్ దాదాపు ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక 4-5 శాంపుల్ వీడియోస్ పెడతా, శాంపుల్ నోట్స్ పెడతా, శాంపుల్ టెస్ట్ పెడతా. అవన్నీ చూసిన తర్వాతనే, నాతో మాట్లాడిన తర్వాతనే మీరు కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి. మీరు 500 రూపాయలకు 1000 రూపాయలకు కోర్సెస్ దొరుకుతాయి, లేదా ఆఫ్లైన్లో దొరుకుతాయి అంటే మీకు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాదాపుగా నేను ఒక్కొక్క క్లాస్ మీకు చెప్పడానికి 15 నుంచి 30 నిమిషాల క్లాస్ చెప్పడానికి దాదాపు 40 నుంచి 50 పేజీల నోట్స్ రెఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. కనీసంగా 100కు పైన పుస్తకాలు, పొలిటికల్ సైన్స్ పుస్తకాలు నేను రెఫర్ చేస్తున్నా. కొన్ని వేల పేజీల వెబ్ నోట్స్ నా దగ్గర ఉంది. మరి ఇదంతా మీరు చదువుకోవాలంటే ఒక రోజుకు 8 నుంచి 10 గంటలు మీరు కృషి చేస్తే 1 సంవత్సరం పాటు జరుగుతుంది. మరి ఎందుకు నేను ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నానంటే 2000 సంవత్సరంలో నేను ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో సంపాదించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో, తర్వాత పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో దాదాపుగా 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నేను సాధించినాను. 2 సర్టిఫికెట్లు, డిప్లొమాలు, 2 డిగ్రీలు, 2 పీజీలు. 2012లోనే యూజీసీ నెట్ పాస్ అయినాను. 2013లో ఫస్ట్ టైం ఏపీ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కలిసినప్పుడు వచ్చిన సెట్ కూడా నేను పాస్ అయినాను. అయితే మనము క్వాలిఫికేషన్స్ బాగా ఉన్నాయి అన్న ఉద్దేశం చొప్పున మనకు క్వాలిటీ ఉంటుందని గ్యారంటీ ఉండదు మనకు. మీరు ఎంతసేపు మా యొక్క పేరును కానీ, మా యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్లను కానీ, మా యొక్క జాబ్స్ని కానీ మీరు చూడకూడదు. మీరు ఎంతసేపు చూడవలసింది ఏంటంటే మేము ఏ విధంగా క్లాసులో టీచ్ చేస్తున్నామో అది పీజీ స్థాయిలో మీకు ఎగ్జామినేషన్ స్థాయిలో ఉందా, మేము ఇచ్చేటువంటి నోట్స్ ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా పీజీ స్థాయిలో పరీక్షలకు ఉద్దేశంలో ఉందా, టెస్టులు స్థాయిలో ఉంది, ఇది మాత్రమే చూడాలి. నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది, ఉదాహరణకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మీరు ఎంచుకున్నారనుకోండి, మీకు చాలా టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్ అవుతుంది. అక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు 15 రోజులలో, 20 రోజులలో, 2 రోజులకు 3 రోజులకు ఒక యూనిట్ చొప్పున, 4 రోజులకు ఒక యూనిట్ చొప్పున 4 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు సిలబస్. మరి మీకు ఎగ్జామినేషన్ జూన్ ఉంది, జూన్ ఉంటుందో తెలియదు, జూలైలో ఉండొచ్చు, ఆగస్టులో ఉండొచ్చు. అప్పటి వరకు మీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూస్గా ఉండాలి. మీరు ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయితే నా దగ్గర రోజు 2 గంటలు లేదా 3 గంటల టైం కేటాయిస్తే చాలు. రోజు 2 లేదా 3 వీడియోలు మాత్రమే అప్లోడ్ చేస్తా. ఈచ్ వీడియో డ్యూరేషన్ 20 to 25 minutes 30 minutes లోపు ఉంటుంది. ప్రతి వీడియో 2 సార్లు చూడండి. ఒకసారి చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. 2వ సారి చూస్తూ నోట్స్ రాసుకోండి. నేను ఇచ్చిన నోట్స్తో కంపేర్ చేసుకొని మీరు నోట్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఆ యూనిట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నోట్స్ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాను, టెస్ట్ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాను. టెస్టులు రాయండి, ఆ యూనిట్కి చాప్టర్ అయిపోతుంది. అంటే ఎవ్రీ 15 daysకి మీరు ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అట్లా మే వరకు మీ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. జూన్ జూలైలో మనకి రివిజన్ ఉంటుంది. ఆ రివిజన్ టైంలో మీరు మొత్తం రివిజన్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో జాయిన్ అయినారు అనుకోండి, మా దగ్గర ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనేటువంటి లేవు, కంప్లీట్ ఆన్లైన్ క్లాసెసే. ఆఫ్లైన్లో వింటే తప్ప ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం కాదని కూడా మీరు అది ఒక ఆ ఒపీనియన్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పటికే 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ చదివి ఉన్నారు. నార్మల్ స్టూడెంట్స్ కాదు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మీరు అందరూ. కాబట్టి ఏదైనా మీరు ఒక్కసారి చెప్పాలని అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థాయిలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనేటువంటివి, ఫిజికల్ క్లాస్ అనేటువంటివి మీకు ఏమాత్రం ఉపయోగపడకపోగా ఒక 15-20 రోజులు, 1 నెల రోజుల లోపల మీ సబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు చెప్తారు, మీరు రాసుకుంటారు. 4 నెలల టైం వల్ల మీకు వేస్ట్ అవుతుంది. మీకు సింక్లో ఉండరు, ఎగ్జామినేషన్ సింక్లో ఉండరు, టచ్లో ఉండరు, కంటిన్యూషన్లో ఉండరు. కంటిన్యూషన్లో మీరు ఉండాలంటే డైలీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. జనవరి 1 నుంచి మే 31 దాకా ప్రతిరోజు 2 లేదా 3 గంటలు మీరు కేటాయిస్తే రాబోతున్నటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్ పోస్ట్ మీదే. నేను నా తరపు నుంచి క్వాలిటీ వీడియోస్, క్వాలిటీ నోట్స్, క్వాలిటీ టెస్ట్లు ఇవ్వగలుగుతాను. ఈ విధంగా ఈ వీడియోస్ చూసి, టెస్టులు చూసి, నోట్స్ చూసి మీకు క్వాలిఫై, మనకి ఇది క్వాలిటీగా ఉంది అని మీకు అనిపిస్తేనే మీరు జాయిన్ అవ్వండి. అడ్మిషన్స్ కూడా వెరీ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే వన్స్ అడ్మిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కోర్స్ అనేటువంటిది క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఇదంతా చెప్పనియండి, ఇప్పుడు 300 వీడియోస్ అన్నారు కదా సార్, 300 వీడియోస్ నేను 10 రోజులలో చూస్తాను కాబట్టి నేను ఎప్పుడో ఏప్రిల్లో మేలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటుంటే కుదరదు. ఎందుకంటే నేను అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ రోజు నుంచి కూడా మీరు అడ్మిషన్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. దాదాపుగా జనవరి 10 లోపు అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి. 100 మెంబర్స్ నా టార్గెట్. ఎందుకంటే 100 మెంబర్స్కే నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను. 100 మెంబర్స్లో రాసిన ప్రతి వ్యక్తి సెలెక్ట్ కావాలని నేను అనుకుంటాను. కాబట్టి మీరు అట్లా సెలెక్ట్ కావాలంటే వీళ్ళని తొందరగా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి. వన్స్ కోర్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీకు యాప్లో కోర్స్ అనేటువంటిది కనిపించదు. ఎవరైతే మీకు అడ్మిషన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపిస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి అది కోర్స్ కనిపించదు. అప్పుడు మీరు దీనికి నేను ఇప్పుడు పెట్టిన ప్రైస్కు డబల్ ప్రైస్ ఇస్తానని నేను అడ్మిషన్ చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే మీరు ఏప్రిల్ మేలో వచ్చారు అనుకోండి, మీరు 300 వీడియోలు ఎప్పుడు చూస్తారు, 1000 పేజీల నోట్స్ ఎప్పుడు చదువుతారు, దాదాపు 2000 క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, మీరు ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ఫెయిల్యూర్ అనేది నాకు ఇష్టం ఉండదు, మీరు సక్సెస్ కావాలని నేను కోరుకుంటాను.
కాబట్టి వీలైన తొందరగా ఫస్ట్ 100 అడ్మిషన్స్ అవ్వండి, తర్వాత అడ్మిషన్స్ 100% క్లోజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా మా యద్భూషణ్ అకాడమీ నెంబర్ 9533219914 ఫోన్ చేయొచ్చు. వాట్సాప్ ద్వారా చేస్తే మీకు యాప్ లింక్ అనేది నేను పంపిస్తాను. అదేవిధంగా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీకు యాప్ లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మా యొక్క డెమో క్లాసెస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో మీరు వెళ్తే మీరు మాత్రమే వింటారు. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ప్రపంచంలో ఎవరైనా వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి యూ కెన్ జడ్జ్ అవర్ క్వాలిటీ. మా యొక్క క్వాలిటీ క్లాసెస్ ఎట్లున్నాయని ఓపెన్ నేను యూట్యూబ్లోనే పెడుతున్నాను. కాబట్టి మీరు ఓపెన్గా జడ్జ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో 20-30 మంది మాత్రమే ఉంటారు. మీరు జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళు బాగా చెప్పొచ్చు, చెప్పకపోతే బయటకు వచ్చేస్తారు. మీరు ఏమనుకుంటారు 2,000-3,000 కదా ఫీజు తీసుకున్నది, పోతే పని ఇంకో దగ్గర జాయిన్ అవుతాం అనుకుంటారు. అదొకటి. ఇంకొకటి, నెంబర్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ బుక్స్ రెఫర్ చేయొద్దు. నేను మీకు ఎలాంటి రెఫరెన్స్ బుక్స్ సజెస్ట్ చేయను. 10th చదువుకోండి, ఇంటర్ చదువుకోండి, డిగ్రీ చదువుకోండి, పీజీ ఆ యూనివర్సిటీ చదవండి, ఈ యూనివర్సిటీ చదవండి చెప్పాను. ఎందుకంటే వాటికంటే అత్యద్భుతమైన బుక్స్లో నుంచి ఒరిజినల్ కంటెంట్ నేను తీసుకొచ్చి మీకు అందిస్తున్నా. నేను ఇచ్చిన 1000 పేజీలను మీరు కరెక్ట్గా చదివితే సరిపోతుంది. నేను ఇచ్చిన 300 వీడియోలను కరెక్ట్గా చూసి మీరు అర్థం చేసుకొని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు పికప్ చేస్తే చాలు. సైమల్టేనియస్గా 100 పుస్తకాలు చదవద్దు. ఒక సింగిల్ బుక్ కూడా మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు టైం ఉంది, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మీరు చదువుకోండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. బట్ నేను మాత్రం ఎలాంటి రెఫరెన్సెస్ మెయింటైన్ చేయను, ఎలాంటి రెఫరెన్సెస్ కూడా మీకు సూచించాను. ఎందుకంటే అది అవసరం లేదని నా యొక్క ఒపీనియన్. సింగిల్ సోర్స్ మీద ఆధారపడాలి, సింగిల్ టీచర్ని నమ్ముకోవాలి, సింగిల్ ఫ్యాకల్టీని నమ్ముకోవాలి. అన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే ఒక్కొక్కలాగా చెప్తారు, ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆలోచించుకొని వెంటనే అడ్మిషన్ చేసేది తీసుకోండి. ఆల్ ద బెస్ట్.